ভিডিওটি জুনিয়র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বন্ধুদের দেখানোর জন্য এবং শেখানোর জন্য। Well, my friends, this is a new video case I want to demonstrate for all of my followers and the homeopathic physicians who are having lack of knowledge about the practice of medicine. My today's subject is aneurysm of aorta. Aneurysm. Now, what is aneurysm? You know, the aneurysm is a dilated sac containing blood. The blood কোথায় থাকে? Where does the blood remains? Blood remains within the blood vessels, mainly the artery. Venous blood in the veins and arterial blood within the artery. Now, when the sac artery, some part of the artery becomes dilated, it is known as aneurysm. So, aneurysm is a dilated sac containing blood. তাহলে ব্লাড ভেসেলসটা ডাইলেট করে যাচ্ছে, ঠিক নদীর সাথে মিল পাওয়া যায়। নদী চলতে চলতে যেমন গান আছে, দ্যার ইজ এ সং, নদীর একুল গড়ে অকুল ভাঙে, একটা সাইড নদীর ভাঙতে থাকে, আরেকটা সাইড গড়তে থাকে। এই দিকটা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে আর এদিকটা প্রলিফারেট হয়ে যাচ্ছে, আর্টারি ওয়াল এরকম প্রলিফারেট হয়ে যায়। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ aneurysm. So aneurysm is a containing, it is sac of the blood vessels, mainly artery, which contains blood in communication with the lumen of the artery. কেন হয়? It may be acquired, that means পরে হয়েছে, or congenital, জন্মগতভাবে অনেক বাচ্চা এটা নিয়ে জন্মাতে পারে। It occurs in the cerebral vessels. কোথায় হয়? ভ্যারাইটি জায়গায় হতে পারে। ব্রেনের আর্টারির মধ্যে হতে পারে, তাকে বলা হয় সেরিব্রাল অ্যানিউরিজম। হার্টের মধ্যে, হার্টের বাইরে হতে পারে, তাকে বলা হয় কার্ডিয়াক অ্যানিউরিজম। অর অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটায় হতে পারে, তাকে বলা হয় অ্যাওটিক অ্যানিউরিজম। আওয়ার সাবজেক্ট, টুডের সাবজেক্ট, this old gentleman has been suffering from aneurysm of the abdominal aorta. So, একটা জেনারেল আইডিয়া আমি দিলাম যারা অ্যানিউরিজম বোঝে না। If you look through the circulatory system of the body, the heart pumps, the right atrium receives the impure blood from the right atrium to right ventricle to pulmonary trunk to lungs, lungs to left part of the heart, left atrium, from the left ventricle arises the aorta, which is known as ascending aorta. এই ascending aorta তে হতে পারে aortic aneurysm, arch of aorta তে হতে পারে aortic aneurysm. The aorta now descends downwards through the thorax, তো thoracic aortaর মধ্যে হতে পারে। This aorta now pierces the diaphragm and enters into the abdomen. অ্যাবডোমেন হতে পারে, এই ভদ্রলোকে অ্যাবডোমেনের স্যাক ডাইলেটেড হয়েছে, সো অ্যাবডোমিনাল। You know the abdominal aorta at the lower part of the abdomen divides into two branches, two common iliac arteries. And the common iliac artery further divides into two branches, external iliac artery and internal iliac artery. The external iliac artery crosses the mid-inguinal ligament and enters into the thigh, known as the femoral artery. And the internal iliac artery gives many branches to the genital organs of the both sexes, in males and females, supplies the testes, supplies the ovary and the other parts of the lower abdomen. So this is our aneurysm. It may occur at the arch of aorta, it may occur at the ascending aorta, it may appear at the arch of aorta, it may appear in the descending thoracic aorta, it may appear in the abdominal aorta. So our subject is suffering from the abdominal aorta. So aorta, this is a
কনজেনিটাল, নট কনজেনিটাল, ইট ইজ অ্যাকোয়ার্ড, এটা পরে হয়েছে। সো দ্য চিফ ডেঞ্জারটা কী আছে? দ্য চিফ ডেঞ্জার অফ দিস অ্যানিউরিজম ইজ রাপচার। নদী যেমন অনেক সরে গেল একটা সাইডে, সেখানে বাঁধ ছিল না, পাতলা দেয়াল, কী হতে পারে? হঠাৎ করে বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। তো ওটার অ্যানিউরিজম যেখানে পাতলা স্যাক বেলুনের মতন চলে গেছে বাইরে, ফেটে যেতে পারে। দিস ইজ দি অনলি ডেঞ্জার, দ্য চিফ ডেঞ্জার অফ দিস অ্যানিউরিজম ইজ রাপচার। বাট the aneurysm of the ascending aorta may remain asymptomatic for a long time. পরীক্ষায় দেখা গেছে, ক্লিনিক্যালি দেখা গেছে, অ্যাসেন্ডিং aorta অনেক দিন ধরে ভালো থাকে, খুব একটা রাপচার করে না। নাও দিস ইজ অ্যাবাউট আওয়ার, এর অনেক রকম ভাগ আছে, ডিসেন্ডিং, ডিসেক্টিং অ্যানিউরিজম, ফলস অ্যানিউরিজম, ট্রু অ্যানিউরিজম। এই সম্বন্ধে ডিটেলস আমি আর যাচ্ছি না, শুধু জেনে রাখতে হবে ছেলেদের যে অ্যানিউরিজম কাকে বলে। দ্য অ্যানিউরিজম ইজ দ্য লোকালাইজড ডাইলেটেশন অফ এ সেগমেন্ট অফ অ্যান আর্টারি ইজ কল্ড অ্যানিউরিজম। সাধারণত দুই রকম হয়, একটা ট্রু অ্যানিউরিজম, একটা ফলস অ্যানিউরিজম। দ্য ট্রু অ্যানিউরিজমস স্যাক উইল লাইন্ড বাই অল লেয়ার্স অফ দ্য আর্টেরিয়াল ওয়াল, পুরো আর্টেরিয়াল ওয়াল ধরে কাভার করে নেয়। ফলস অ্যানিউরিজম স্যাক উইল লাইন্ড বাই দ্য সিঙ্গেল লেয়ার অফ দ্য ফাইব্রাস টিস্যু। মেন কারণ ট্রমাটিক, আঘাত লেগে হতে পারে। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, কোলেস্টেরল জমে জমে হতে পারে, জমে জমে রক্ত চলাচল করতে পারছে না, আটকে যাচ্ছে, তাহলে রক্তের গতি বেড়ে গেছে। দি সাবজেক্ট ইজ হাইপারটেনসিভ, রক্তের গতি বেড়ে গেছে অথচ রক্ত ঠিক মতন চলাচল করতে পারছে না। আরেক ধাক্কা আউর্ধ, রক্ত একদিকে সরে গিয়ে যে ওয়ালস অফ দ্য আর্টারি থিকনেস হয়ে গেল, পাতলা হয়ে গেল, একদিকে সরে গেল, বেলুনিং হয়ে গেল। সো অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস ইজ দ্য মোস্ট কমন কজেস অফ দ্য অ্যানিউরিজম ইন দ্য সেনাইল এজ। বার্ধক্যজনিত যেসব অ্যানিউরিজমগুলো হয় সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, দ্যাট ইজ দি স্ক্লেরোটিক কন্ডিশনস অফ দি অ্যাওর্টা। এছাড়া ট্রমাটিক হতে পারে। However, aneurysm may affect both large and small vessels, but mainly I have already told you in the large vessels in the abdominal aorta. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বললাম অ্যাসিমটোমেটিক, কিছু বোঝা যায় না, আর সিমটোমেটিক হলে লো ব্যাক পেন, এবং অ্যাবডোমিনাল হলে অ্যাবডোমেন শোয়ার পরে ফুলে ওঠে। আপনারা দেখেছেন শোয়ার পরে ফুলে উঠছে। সো দিস ইজ দি অ্যাবডোমিনাল অ্যানিউরিজম। ট্রিটমেন্ট কী হবে? হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট ইজ দি অ্যালোপ্যাথিতে দি ট্রিটমেন্ট ইজ মেনলি সার্জিক্যাল, ওই অংশটা কেটে বাদ দিয়ে ঠিক করে দিতে হবে। কিন্তু ইন দি সেনাইল এজ, when the heart condition, when the ECG of the patient, when the blood sugar level of the patient, when the blood pressure of the patient is not permeable, in the advanced subjects, aging subjects, operation may not be helpful. অনেক সময় মশা মারতে কামান দেখতে হতে পারে, মানে অ্যানিউরিজম ঠিক করতে গিয়ে রোগী চলে গেল। সুতরাং অপারেশন ইন দিস এজ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। কিন্তু দেয়ার ইজ চান্স অফ পারফরেশন, চান্স অফ রাপচার। তাহলে আমাদের হোমিওপ্যাথিতে আমরা কনস্টিটিউশনাল যেমন ট্রিটমেন্ট করি সেইভাবে ট্রিটমেন্ট করে যেতে পারি। ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট মেডিসিনস উই হ্যাভ অলরেডি স্টাডিড ইন আওয়ার ম্যাথমেটিকা, ব্যারাইটামিউর ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেডিসিনস ফর such types of aneurysm. If you go through the Kent's Mathematica, I have remembered, I have studied in large years back, Baritamur Kent clearly indicates it is a very important medicine for aneurysm. It has been of great benefit in abdominal aneurysm. Kent's Mathematica, Baritamur. So Baritamur is a very very important. It has been of great benefit in abdominal aneurysm. But the patient should be constipated. Some symptoms may be required. According to Kent's Mathematica, the patient will have to aversion to bath, etc., dread of bathing, like sulfur. So all these symptoms are not found in this patient. So শুধু একটা symptomer উপরে, only by one symptom we cannot prescribe any medicines. Our ideology, our holistic theory is to treat the patient as a whole after collecting the symptomatology. So I have rejected Baritamur, though it has been clearly mentioned and written in the Kent's Mathematica. Even our patient
belongs to causticum. Because there is number of moles here and there. The man was a customs officer, but all along the man was honest and sincere, sleep late, and sympathetic mind. He is very much sympathetic. So mental symptoms, sympathetic, anxious. He was throughout the whole life anxious, anxiety-oriented person, type A personality patient. So anxious, anxiety, sympathetic, sincere, injustice cannot tolerate. And another symptom is hate, commotion. মাথার মধ্যে কি যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয়, মাথার মধ্যে কি বলে একটা something uneasiness in their head is known as commotion of the head. And if you go through the conservatory, there is only one single medicine, commotion of the head, causticum. I am showing you, my friends, commotion of the head. See, in conservatory, chapter 8, commotion, only single drag, commotion, causticum. Something uneasiness in the head is known as the rubric commotion, painless. There is no pain, but uneasiness, that is called commotion, and under the commotion, only causticum is present. And so there are many moles over the face. Patient is sincere. Patient all along was anxious, Yes. Yes. sympathetic, injustice cannot be tolerated, sleep late and light, history of cerebrovascular accident, all symptoms go in favor of causticum. So I do like to prescribe causticum in 50 millisimolar scale of potencies. Let's see the result, my friends. I shall share you.